to our video today. And my name is Jade, and I'm so happy to be a host for our video sharing today. And welcome my partner, Mr. Kelvin, the much of VnRebates. Hello, everyone. Okay, are you ready, Mr. Kelvin? I'm ready. Okay, and I also want to introduce to all of you guys a really distinct guest for our video today. Well, he is a famous professional trader. And welcome Mr. Shady, Senior Analyst at VnRebates. Thank you. Hello, Mr. Shady. Hello, thank you. Yeah, it's very nice to have a chance to talk to you today. Thanks for having me today. Can you share a little bit? How do you feel right now? I'm feeling like great because I'm with you today. Thank you for having me. Yeah, I hope that this video today is really fascinating because our topic is about trading career. Yes, I hope so. It's very interesting for sure. Yeah, and I will share some information about Mr. Shady. With 17 years old experience in trading and having held many positions of head of technical analysis department at many reputable brokers such as Admiral, Abyss Global, and Land Abyss. And he is currently a member of Egyptian Technical Analysis Association. And he will share for all of you guys many useful information for you to start your trading career. And I hope this video today will help you guys have more perspective and the overviews so you can better understand the development of trading career in countries around the world through the sharing of the professional international trader. And Mr. Shady, today we will have two main parts. The first part is your sharing about the trading career. And the second is your sharing about the way to trading effectively and the life of a professional trader. And now we will start with the first part of our topic today. So, we will have the first question for you, Mr. Shady. When was the moment you decided to lead a trading career? Thanks first of all for having me today. I'm very happy to be with you today. So let me answer your question. When I started in the FX market, it was not really easy. I faced many problems. It was a very long journey. So I would say that I was searching for something that can increase my monthly income. So one of the ways that I thought that it would help me was the FX market. So I just started right away searching for resources, searching for something that can help me to understand how the whole thing would work. So and one of the reasons as well, I think this was because that I wanted financial liberation, if I would say, and this is something that I always wanted to at least to have like an extra income every month. So that is what I started. It was all about money. To be honest, to be frank, it was all about money. I was searching for something that can increase my monthly income. So this is how I started. Then I tried to improve myself day after day. I got improved, and I thought that this would be my main job, my career for the rest of my life, I would say. So this is how I started. Thank you, Mr. Shady. So as you say, one of the main purpose is you change the
financial liberty, right? Yes, financial and liberty. yes, and many people want to have a better income to improve their life, and I think that is a good reason for you to start the trading career, because it helps us to understand the market, and if we got a right method to do it, so it will work, right? Yes, sure, it will for sure work, but you just need some maybe some resources, something that can help you to understand how it works. And maybe 14 or 15 years ago it was really difficult to find something like this, but nowadays everything is on the internet. You just search on YouTube, you'll find many people who wouldn't really help you directly, but the point is that you're gonna find many resources. Okay, so you can just pick up whatever that can work for you, and that's it. I mean, it takes time, and at the same time we have many resources, so just start. This is all you need. Wow, so amazing that you really an achieved person, so you find a good knowledge on the resource on the internet. Yes, and you yes. can learn. So wow, I think you really had an amazing experience in your trading career. Thank you. Còn anh Kevin thì sao? Anh lý do tại sao mà anh có hứng thú với công việc là một trader? Thì lý do thì cũng giống như Mr. Shady thôi, thì ai cũng muốn kiếm một cái nguồn thu nhập khác để cải thiện cuộc sống. Nhưng mà khi mà đã bắt đầu với con đường trading này càng lâu thì lúc đó mình nhận ra là ngoài tiền bạc kiếm được từ cái nghề trading này thì mình còn có thêm nhiều thứ khác, như là mình sẽ có được tự do về thời gian, mình sẽ không phải đi làm một ngày 8 tiếng như là một người bình thường đó. Wow, và em nghĩ rằng sự tự do, để có được sự tự do chúng ta phải nỗ lực rất nhiều và phải trả một cái giá thực sự là rất là đắt. Và em nghĩ rằng là nếu mà một người có thể đạt được sự tự do trong công việc và cuộc sống của họ, nghĩa là cũng là một sự thành công rồi đó ạ. Và em xin được cảm ơn chia sẻ của anh Kevin. So Mr. Shady, what you have prepared to begin the business of trading? I mean, to become like a technical analyst, you mean? So I mean, it took me, as I told you, it took me too much time, too much preparation, and as I told you, I was searching for something academic. I mean, an academic way that can help me to improve myself. So knowledge, it took patience, it took too much determination, discipline, so I'm able to become a successful trader. I mean, this is as a business, you mean? So I mean, all of these things together would make you a successful trader, but you just need to have a plan. You just need to have steps, rules, 1, 2, 3, 4. Then you can follow these steps, and then you can become a successful trader. So it's not only about rules, following rules. It's also about let me say, to become very, very patient. This is a very important thing. But the main thing that must be acquired is simply knowledge. Knowledge is the most important part. Wow, okay. Thank you. Yeah, thank you for your sharing, Mr. Shady. You're welcome. And you, yeah, okay, I got it. And as you told, the knowledge is really important for all of everyone who want to become a professional trader, right? True, yes. Yes, and I think the knowledge is a base,
the base for the foundation for anyone who want to be successful in any fields, not only in trading careers. And I think that is, if you have good preparation for your trading careers, and you will be so successful. And as I see now, you are a really famous professional trader. So thank you. And you are also a trainer. So why do you choose to become a trainer in trading? Because of the hardship that I faced when I started. I mean, it was really difficult because, as I told you, resources, I mean, I didn't find any kind of resources that could help me to start in the FX market, to start trading or to trade properly. And all I got was like promises from professional traders. I mean, it was like a secret. I mean, nobody would tell you how you can trade properly and so on. So I did everything on my own. I was all alone. So becoming a trainer is simply the answer of the hardship that I faced when I started. I just wanted to train to help others for free. I mean, my courses, even if I give or I establish a webinar or something like this, there's a course or something like this, I wouldn't get paid. This is gonna be for free, because I know the hardship that they would, I mean, the problems, many problems, they would struggle, they would suffer too much in their journey to be able to learn how to trade properly. So this is one of the main reasons why I wanted to be a trainer. See? Wow, I thank you, Mr. Shady, and I think that is really inspiring, because you want to help another traders who start their trading career, and you have faced a lot of hardship in the past. So now you can use your knowledge and your capability to help another people to work in the right way in trading. True, yes. And I think that is really a good activity, and it helps a lot of people. I think so, and not a lot of people can do it like you, because I think some successful people, they don't want to share the tips how to how to trading in the right way or in another fields. They don't want to share their knowledge to another people. But I think when you choose to become a trainer, you can help a lot of people nowadays. Yes. Và như anh Shady có chia sẻ là vì anh đã hiểu được những cái khó khăn ban đầu của một người thực hiện công việc trading, cho nên là ảnh rất là mong muốn có thể hỗ trợ, có thể mang đến những cái sự hiểu biết của mình để giúp đỡ các trader hiện nay, cũng như là giúp cho mọi người có được một cái hướng đi đúng đắn hơn, mình có một cái định hướng nó tốt hơn, đúng không ạ? Và khi mà mình là một người trader, mình mới bước vào công việc này, thì mình cần một người hướng dẫn để mình có thể đạt được thành công nhanh hơn và mình làm việc một cách hiệu quả hơn, đúng không anh Kevin? Thì anh cũng đồng ý với điều đó. Với lại thực sự trong cái ngành trading, đặc biệt là trading forex thì tại sao những người thành công người ta cũng muốn chia sẻ cái phương pháp của họ, là tại vì thực sự là những cái khối lượng giao dịch của những cái trader nhỏ nó không làm ảnh hưởng đến được cái đường đi của giá. Lượng giao dịch của trader nhỏ lẻ chỉ chiếm khoảng 3% trên tổng số lượng giao dịch hiện tại trên thế giới, cho nên cho dù họ có chia sẻ hay là họ có gì thì nó cũng không có ảnh hưởng đến cái đường đi của giá trong tương lai.
Ok. Dạ, và em nghĩ là đây là một thông tin rất là bổ ích để mà các trader hiện nay có thể yên tâm, có thể lắng nghe theo những cái sự hướng dẫn của các trainer hiện tại để mình có thể đạt được một cái kết quả mà nó như ý muốn hơn. Ok, và and the next question, Mr. Shady, has the forex trading for fashion been legalized in Egypt? Well, actually, the Egyptian law did not formally establish a regulatory framework for forex trading and online trading. I mean, it's not a prohibited activity. It's not something that is not allowed, I would say. But you can trade online, nothing wrong with this. But if you are a brokerage company, you cannot operate in Egypt. But you can trade online, nothing wrong with this, as long as you are not a broker. Yeah, okay, thank you, Mr. Shady. Như anh Shady đã chia sẻ là cái công việc trading này á, thì gọi là không hẳn là không được thừa nhận, nhưng mà hiện tại nó vẫn chưa thực sự được công nhận. Tuy nhiên thì mọi thứ đã được hoàn toàn được chấp nhận trên online và chúng ta có thể hoàn toàn làm việc. Mr. Shady, can I ask you a question? How about tax in your country? Sorry, I didn't get you. About what? If you trade and you take a profit when you withdraw a profit, how about tax? You mean national income? Do you have to tax? How can you take a profit from forex market trade? I'm just trying to find the answer. I know what you're saying. Okay. Do you know anything about, Skrill and electronic banks and so on? Skrill, PayPal, and so on. Oh, I see. So we're using these kind of things. I mean, like Nittler, Skrill, and so on. In my country, we withdraw directly in bank transfer. Because if you go to a bank, they would say no. Okay. You can't do this. Okay. Thank you for your sharing. Can you tell me what are the difference of trading activities between Egypt and other countries in the world? Maybe many years ago, there was really a difference. Okay, but 15 years ago when I started something like this, it was. There was really a huge difference between the trading activities in Egypt and outside Egypt. As for now, I think everybody believes that they can make money online through the FX market easily. They can do this. All it takes is just a good internet connection, a laptop or a mobile phone, whatever, and then you can start right away. But I would say that the main difference now between Egypt and other countries, countries where forex is legal, okay. I wouldn't say that the FX, the forex is not legal in Egypt. It's not legal in Egypt, but I would say at the same time, it is not simply legal. So we're on a very bad spot here. So, as I told you before, that forex brokers cannot operate in Egypt. I think this is the main difference between Egypt and some other countries. But as for traders, they can simply trade online. Nothing wrong with this. Yeah, okay, thank you. So you mean in the past that in Egypt it were illegal for trading career, right? But now it was accepted.
No, let's put it this way. I mean, like 15 years ago, it was difficult to become a trader. Okay? Yeah. But now it is easy because everything is on the internet, and the internet has made everything easy, so you can simply trade. But when it comes to brokerage companies, this is not allowed in Egypt. 15 years ago or now, this is not allowed here in Egypt. This is not a I would say, I mean, there is no such a thing as a regulatory framework under which they can operate. No such a thing here in Egypt. But as for individuals, for us as traders, it's okay. Trade online. This is not a this will not I mean, this would not be a bad thing. I mean, you can simply trade online. Nothing wrong with this. Yeah, okay. So the main difference between in the past and now is the development of the internet. Because everything can work on the internet, and it's really easy to trade online, right? Vâng, và Bảo Trâm nghĩ rằng là cái cách để mà chúng ta trở thành một trader bây giờ nó cũng rất là dễ dàng khi mà mọi thông tin đều có trên internet và mọi người có thể hoàn toàn thực hiện công việc này online, và nó rất là tiện lợi. Có thể là mình không còn gặp quá nhiều trở ngại như lúc trước nữa. Có thể là ngày xưa là chúng ta còn bị ảnh hưởng bởi một số định kiến, hoặc là chúng ta nghĩ rằng là chưa thể kiếm tiền được từ các sàn như là Forex, thì bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó thông qua sự hỗ trợ của internet. Không biết là anh Kevin có muốn chia sẻ gì thêm với lại các trader hiện nay không ạ? Về vấn đề mà thì cũng đồng ý với anh Shady là cách đây khoảng 20 đến 30 năm trước á, thì nếu như mọi người có xem những cái bộ phim của Hồng Kông á, thì cũng có thể hình dung được là lúc đó trader sẽ như thế nào, là họ không thể nào tự thực hiện giao dịch được, mà họ phải đi ra cái sở giao dịch hàng hóa và sở giao dịch chứng khoán á, và sẽ có một người thực hiện những cái lệnh mua bán giùm cho họ. Đó, họ sẽ không thể nào chủ động mua bán được. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì những cái sàn chứng khoán, những cái sàn giao dịch thì nó mọc lên rất là nhiều, cũng như là chúng ta có thể giao dịch thông qua cái phần mềm MT4 á. Đó, những cái phần mềm giao dịch mà như hiện tại trên màn hình với Shady á, thì nó rất là tiện để chúng ta có thể ngồi ở nhà và giao dịch mọi lúc mọi nơi. Wow, nghe hay ghê anh ha. Kiểu là internet đã làm thay đổi quá nhiều thứ, và nó đã giúp tạo ra rất là nhiều cơ hội kiếm tiền cho những người mà chúng ta đón đầu xu hướng. So Mr. Shady, what is your most satisfying achievement throughout your trading career? Okay, let's put it this way. I mean, from a beginner perspective, I would say making money. Making money is the only thing that would be very satisfying. But as for now, after all of these many years, I would say expecting what's gonna happen in the market accurately is the most satisfying feeling. When you expect that there is something that's going to happen in the market, like the euro would go upwards against the American dollar, for instance, and then the market really goes upwards as you have just anticipated, then this would make you very happy. And I think nothing would be more satisfying than this feeling for me. So yes, the ultimate goal for you as a professional trader is that the market respects your expectations. This is very, very satisfying, a very satisfying feeling for me for now. Yeah, thank you, Mr. Shady. As you are the professional trader right now, and so you can predict the trend line of the market. And I think that takes a lot of time, so you can do it, and you can make it work for you, and you get many successful trading through your trade works, right? And
Yeah. For you, what is your most difficult in the past, and how you overcome it? Getting information. I mean, getting knowledge. I mean, acquiring knowledge was a very difficult thing at the past. So I think I would say this was the most difficult thing for me. So I mean, it's a very complicated story actually, because why I'm here today is because of the past, because of what I faced in the past. It wasn't really easy to find resources and so on. I mean, I'm not talking about now. Now is very easy. Everything is on the internet. But many years ago, 15 years ago, 16, 2004, 2005, it was really difficult to find. I mean, we had like huge computers and so on. It was really difficult to find something like this. So I could say this is one of the main difficulties that I faced. That is why I'm a trainer now. That is why I'm trying to help others now. That is why I have a booklet, small booklet, where you can read everything about the FX market, to learn about the FX market and so on. Your ultimate guide, I would say, for free. It doesn't cost you any kind of money. And at the same time, I'm really willing to help anybody for free. Even my courses would be for free. So this comes from the hardship that I faced previously. So above all of things, I would say getting knowledge was the most difficult thing. So it took me, as I told you before, patience, determination, and discipline, so that I can go through all of these. I can overcome all of these problems. Okay. Awesome, Mr. Shady. Oh, I saw that you have tried a lot to getting more knowledge for your trading career, and it's a long journey for you, and you have to find the way how to deal with your problem and update your knowledge. Yes. I think nowadays many traders they have many information on the internet, so they can get easily to access the resources about trading. Yeah, that is good. Mr. Shady, can you share more information about the book for us from 360 degrees that you have had wrote? Okay. As I told you that I have a booklet. It's a small book, you could say. This is going to be your ultimate guide to learn how the FX market works. I mean, it has everything from the very, very, very beginning. I mean, if you are an absolute beginner, this would really help you. Definitions like what Forex is, what a PEB is, point, I mean, what leverage is, what margin is, everything related. And then I'll take you to another chapter that is about technical analysis, how you can read the market, how you can anticipate what's going to happen in the market using technical tools like technical analysis and so on, and everything that is related, price patterns and so on, in a very easy way. I mean, all of these things are written in a very easy way, and then some tips that can help you in trading, money management as well, everything that can really make
you a professional trader. So I start with you from the very beginning until you are, to a point where you are a professional trader. All of this in like, I think 50 pages or something like this, so it's not too much. So yes, this is my booklet. Wow, so that is really interesting book that I think all the traders should read at least once. It can help the traders from zero to hero, right? Yes. Yeah. Không biết là anh Kevin thì sao, qua chia sẻ của anh Shady thì anh có một số thông tin gì muốn chia sẻ thêm về cuốn sách Forex 300 góc nhìn, Forex 360 độ của anh Shady, và có những cuốn sách nào hay mà anh muốn chia sẻ đến mọi người không? Thì nghe anh Shady nói giới thiệu sơ về cuốn sách của anh đó, thì anh có thể hình dung ra là cuốn sách này nó không thiên về một cuốn sách chỉ cho chúng ta một cái cách giao dịch nào cụ thể, mà nó là cuốn sách nó thiên về cái kiểm soát tâm lý và cái hành vi của trader khi mà giao dịch hơn. Thì thật ra trên cái thị trường này có rất nhiều sách về trading, nhưng mà những sách mà anh thường đọc về trading đó là những cuốn sách nó thiên về tâm lý giao dịch hơn là những cuốn sách chia sẻ phương pháp giao dịch. Thì nếu mà anh em có muốn tìm đọc á, thì có thể tìm đọc những cuốn sách tên là tâm lý thị trường chứng khoán và tâm lý học đám đông. Thì đó là hai cuốn mà anh rất là tâm đắc nếu như mà anh em muốn đọc về sách trading ha. Giống như là khi mà mình học cái cách mà quản trị được cái cảm xúc và tâm lý của mình thì mình sẽ vững vàng hơn trong lúc mình trading, bởi vì công việc này nó rất là phức tạp và nó đòi hỏi cái sự tỉnh táo của một trader, đúng không ạ? Cảm ơn anh Kevin rất là nhiều. So Mr. Shady, according to you, what is the most important and essential factor attributing to the success of a trader? It takes many things, but trading needs a lot of preparation and too much information. You'll need to collect enormous amount of information if you want to trade properly. You must monitor the market all the time. Look at all of these screens. I just monitor the market on them all the time. Maybe one pair needs 4 screens itself, so you can simply find some good opportunities. Maybe a chart for the 1 hour, a chart for the 30 minutes, a chart for 15 minutes, a chart for 5 minutes. So it takes too much effort, so you are able to achieve your success. And first of all, patience is simply needed, because even if you have a good setup, a good strategy, a good method that you are following to trade properly, this method would simply have some rules. Okay, based on these rules, you can enter the market. So these rules do not form on the chart in just 1 hour or in just a few minutes. It might take a few days to complete the whole picture. So what I'm trying to say is that you will just need time and to be very patient, so you are able to become a successful trader. Không biết là anh Kevin, anh có thêm những cái lời khuyên nào để cho những bạn trader có thể trở thành một trader thành công, thì chúng ta cần thêm những yếu tố nào nữa không ạ? Ngoài những cái điều mà anh Shady nói ra, thì để trở thành một trader thành công thì chúng ta có thể nói cái điều này nó hơi đường, nhưng mà đừng có quan tâm đến tiền nhiều quá, tập trung vào kiến thức nhiều hơn, đừng mong làm giàu nhanh, mà
khi mà chúng ta đã làm chủ được cái hệ thống giao dịch của mình thì từ từ tiền nó sẽ đến. Và một lời khuyên rất là hữu ích mà em nghĩ rằng là bất kỳ ai khi mà chúng ta bắt đầu một công việc nào đó thì mọi người cũng sẽ có tâm thế là khá là nôn nóng và cũng rất là sợ là công việc của mình nó chưa ra kết quả. Nhưng mà khi mà em nghĩ là để thành công trong công việc thì nó có 3 yếu tố, đó là kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm. Thì em nghĩ khi mà chúng ta đã hội tụ được những cái yếu tố này thì thành công dĩ nhiên nó sẽ đến với chúng ta, miễn là chúng ta đủ kiên trì. Move to the part of about trading knowledge, the experience and the trading system of the professional traders. So, Mr. Shady, which is the trading strategy that you find the most interesting? I would be using harmonic trading, classical tools like support and resistance, first of all, trend lines, price patterns, Japanese candlestick patterns, and so on. All of these things together would really help me to expect the future movement of the market, along with fundamental analysis as well is really important for long-term trades. As for short-term trades, I would be using the 5 minutes to scalp. I love scalping. Scalping simply means that you would just take a few, just maybe 5 or 2 pips, something like this, and then you run away. This is how it works. So I use these methods in trading, yes. Yeah, that is different tools for us to trading effectively. And as you say, you usually use harmonic trading, and in the short term is scalping on the 5 minutes. Yes. Không biết là anh Kelvin có muốn chia sẻ gì thêm về phần sharing của anh Shady vừa rồi không ạ? Thì cái phương pháp giao dịch của anh Shady thì anh cũng đã nghe và cũng đã từng tìm hiểu. Thì đại khái nó là một cái phương pháp tập hợp giữa 3 cái phương pháp khác nhau. Đầu tiên là harmonic pattern là một cái phương pháp nó dựa theo một cái mô hình gọi là mô hình, nó có nhiều mô hình trong cái phương pháp đó, như là mô hình con bướm hay là mô hình con dơi gì đó. Và tiếp theo là trend line, cuối cùng là đến nhật. Thì anh sẽ đi kết hợp 3 phương pháp đó lại thành một cái phương pháp giao dịch chính của anh sẽ đi kết hợp với lại phân tích cơ bản cho những cái giao dịch dài hạn, và giao dịch ngắn hạn thì sử dụng khung thời gian 5 phút, scalping trên khung thời gian 5 phút. Đó là các phương pháp giao dịch của anh Shady. Thì anh muốn hỏi anh Shady là Mr. Shady, which harmonic pattern are you usually to use? Do you mean a specific pattern? Yes. Not really. I would. I'm in love with all of these patterns. But I'd be using like some specific ratios, like 61.8, like 127%, 161.8% to 200%. These percentages are very, very important to me. I love using them. Maybe if you are not familiar with harmonic trading, you wouldn't understand me. But it's simply very, very, very effective way of trading. Depending too much on these ratios would really improve your trading in general. Are you using indicator to find harmonic pattern in your chart? No. I just use the indicator of the eye. I use my eyes to detect these patterns on the chart. So I can simply, guys, using your eyes in trading would really improve your abilities. So this is a very important thing. Don't depend too much on indicators. Indicators are secondary tools.
cannot be used as your main weapon to beat the market, I would say. So no, I wouldn't use any kind of indicators to spot harmonic patterns. Okay, thank you for your sharing. You're welcome. Thì anh Shady có nói là anh thường á thì để tìm được những cái mô hình harmonic đó trên một cái chart thì rất là khó. Sẽ có những cái công cụ sẽ hỗ trợ cho chúng ta tìm được những cái mô hình đó ở trên chart, nhưng mà riêng với anh Shady thì anh sẽ không sử dụng bất kỳ cái phương pháp nào để hỗ trợ, mà anh chỉ dùng bằng mắt để tìm ra những cái mô hình đó trên biểu đồ. Thì anh nghĩ là tại vì nếu như mà dùng cái công cụ để tìm được cái mô hình đó thì tất cả mọi người sẽ đều thấy như nhau, dẫn đến một kết quả như nhau, cho nên anh sẽ đi tìm ra bằng chính mắt của anh thì anh thấy được những cái điều mà người ta không thấy, thì cái đó mới tạo nên cái lợi nhuận cho anh. Wow. Wow, nghe là cảm giác là anh Shady quá chuyên nghiệp rồi, tức là anh đã rất là kỳ cựu trong khoảng trading như thế này rồi, cho nên là anh có thể là tự nhìn thấy được cái chart mà phù hợp nhất với mình, cũng như là dự đoán đúng những cái xu hướng của thị trường, cho nên là cũng là một yếu tố rất là quan trọng để mà tạo nên một giao dịch thành công, đúng không ạ? So, Mr. Shady, which currency or product do you usually trade? I would be trading the majors like Euro USD, GBP USD, and so on. They are the most traded ones for me, and sometimes GBP, GPY as well. But most of the time, majors. I would be trading majors. Yeah, thank you, Mr. Shady. Không biết là anh Kevin có chia sẻ lại thêm với anh em để hiểu hơn về những gì mà anh Shady đã chia sẻ không ạ? Thì cặp tiền chính mà anh Shady giao dịch đó là cặp Euro USD. Thì đây cũng là một cặp tiền mà rất nhiều anh em trader cũng trade, tại vì nó nhất là tính thanh khoản của nó tốt và biên độ dao động thì cũng không quá lớn, rất là dễ kiểm soát. Cặp thứ hai mà anh sẽ đi giao dịch đó là cặp bảng Anh Mỹ Nhật. Thì cặp này thì anh sẽ đi ít giao dịch hơn, nhưng mà nó lại đem đến một cái biên độ dao động lớn khi mà mình bắt đúng được con sóng của cặp bảng Anh đi Nhật đó, thì lợi nhuận của nó đem đến sẽ lớn hơn cặp Euro USD nhiều. So Mr. Shady, do you use volume when trading? No, I don't use this method in trading. I just don't believe that this is going to work for me, because each broker has its own clients. So this simply means it would simply have its own volume. The FX market is a decentralized market, so there is no one place to collect all of these volumes all together. So that is why I don't believe in volume. I don't like it. I just don't like it. Maybe this would work for somebody else, but not for me. Wow, okay, Mr. Shady, sounds interesting that you don't use volume. Không biết là anh Kevin, anh có thể chia sẻ thêm là theo góc nhìn của anh thì chúng ta có nên sử dụng volume không ạ? Thì cái cách nói của anh Shady cũng rất là hợp lý, là tại vì volume là nó đại diện cho cái khối lượng giao dịch của cặp tiền đó trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng mà hiện tại trên thị trường có rất là nhiều sàn khác nhau, thì mỗi sàn sẽ cung cấp cho chúng ta cái số volume khác nhau, dẫn đến là cái sự không đồng nhất. Nếu chúng ta giao dịch ở sàn này thì volume khác, sàn khác thì volume lại khác, nó sẽ không có đồng bộ với nhau. Thì đó cũng là một lý do để anh Shady không sử dụng volume trong giao dịch. Nhưng mà dựa vào cái sự hiểu biết của anh cũng như là nghiên cứu thì thấy là volume khi mà mình sử dụng ở những cái sàn lớn, những cái sàn cung cấp số lượng volume gọi là đại diện được cho cái volume tổng trên thị trường thì chúng ta vẫn có thể sử dụng volume để giao dịch được, nó vẫn rất chính xác và hiệu quả. Wow,
Thì em nghĩ cái này nó sẽ phụ thuộc vào kỹ năng của từng trader nữa. Yeah. So, Mr. Shady, what do you think about the term holy grail of trading? Well, actually, beginners would be always searching for a system or something that can work 100% all the time for them, and they will never find something like this. They will never find something like this. The only thing that I would say is that they must keep developing themselves. This is what will work. But don't search for a system that works 100% all the time. No such a thing. You will waste too much time. You will simply waste too much time and with no return. That is why you just must learn, and you must control yourself, your money under bad market conditions and so on. This is simply what works. Yes, and I think there is nothing rules that help you successful, extremely successful, right? Just yourself, just believe in yourself and try. Yes. Improve yourself, improve your abilities in trading. This what will work for you. No such a thing as a system that works 100% all the time for you. It doesn't go this way. Okay, so in your opinion, after the Fed rate hike, how will the long-term market move? Well, actually, raising interest rates in the United States affects the decisions of central banks in the whole world. So, as soon as the Federal Reserve announced the interest rate hike, we saw a wave of interest rate hikes in almost most countries of the world. Egypt, I think 2 weeks ago, we had a raise in interest rate as well. And this is normal, actually, in every meeting in which we witness a change in interest rate. We will certainly be, we will really find that other central banks will do the same thing. So I think after what happened, the dollar jumped to the highest level in 20 years, and now, okay. So I think more raise of interest rate will come very soon. So I think this would simply make the market we'll have like a mixed market, something like this. Thank you for your sharing, Mr. Shady. Không biết là anh Kevin, anh có còn chia sẻ thêm qua cái phần chia sẻ vừa rồi của anh Shady không ạ? Nếu như mà mọi người có theo dõi tình hình kinh tế hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy là lạm phát đang xảy ra ở mọi quốc gia trên thế giới, đúng không? Giá xăng hiện tại đã lên đến 32.000 lít rồi. Thì đó là do lạm phát, và hiện tại tình hình lạm phát của Mỹ cũng đang nằm ở mức báo động, đang ở mức là 7,5%, trong khi Mỹ họ chỉ muốn duy trì đó ở mức 2% lạm phát thôi. Đó, thì tình hình này thì nhà đầu tư đang rất là mong chờ vào những cái cuộc họp của Fed, và Fed đang có một động thái là sẽ tăng lãi suất vào quý 4 của năm nay. Thì điều đó sẽ giúp cho USD nhảy lên ở mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Thì rất là giống với chia sẻ của anh Shady hiện tại. Cảm ơn anh rất nhiều, và em nghĩ là đây là những cái thông tin rất là quan trọng để cho các trader có thể nắm bắt được thị trường hiện tại. So now, Mr. Shady, can you share a little bit about your feeling when you lose in the trading, and what will you do to balance your mind? Losing money is simply a very bad feeling, actually. So I would be very, very sad, actually. But the point is that when you lose money, you must stop.
You must stop to collect yourself, to see what was wrong, to fix the problems, to try to find a way so that you don't lose money anymore. So this is how it works. All you need is that you just stop right away, stop trading right away, think about the mistakes that you have made, and just try to fix these mistakes so you can simply improve yourself, and you can have a series of winning trades in the future. Maybe this could work for you. Yes, thank you, Mr. Shady. Không biết là anh Kevin sao? Anh thường làm gì khi mà mình chưa có một giao dịch thành công ạ? Thì giao dịch thị trường thì nó không bao giờ mà nó như ý muốn của mình hết. Thua trong cái việc trading đó là một điểm rất bình thường, mà quan trọng đó là sau khi thua mình sẽ làm gì với nó. Thường thì anh sẽ giới hạn một ngày á, không được thua quá 2 lần. Nếu như thua 2 lần thì ngày đó mình sẽ không chơi nữa và mình sẽ đi làm một cái việc khác để giải tỏa cái tâm lý. Nếu như mà mình thua 2 lần mình cố gắng trade để gỡ thì không những mình sẽ thua tiếp tục mà nó còn ảnh hưởng rất là nhiều đến cái tâm lý sau này của mình khi giao dịch nữa. Cho nên lời khuyên đó là khi thua thì mình có thể đi ra ngoài, đi chơi hoặc là đi tập thể dục gì đó để giải tỏa tâm lý trước khi mình quay lại với thị trường ha. Dạ, em nghĩ cũng là cách để mà chúng ta có thể học cách cân bằng hơn so với việc mà chúng ta cứ mãi lao vào những cái cuộc chạy đua theo những cuộc trading mà chúng ta lại không tìm ra được kết quả như ý muốn, không ạ? So as I know, become a pro trader is really busy. You have to sit down in front of the computer almost the time of the day. So Mr. Shady, how do you balance your work and your private life when become a trader? Okay, so from Monday to Friday, this is your work. From Monday to Friday, this is your work. Just trade on these days, and set yourself like a good time where you can trade properly. I mean, from 10 a.m. my time to 6 p.m. would be the most. This is gonna be the greatest time where I can trade. And you have Sunday, you have Saturday and Sunday, they are off, no market, so you can simply enjoy your life, spend time with your friends, spend time with your family, and just enjoy life. This is how it works. Saturday and Sunday off, don't open your PC, just no way to trade. Don't even try to think about your mistakes in trading and so on. Just forget everything and enjoy your life. Sunday and Saturday are off days, so just enjoy your life in your off days. Okay, thank you, Mr. Shady. And I think anyone, when we work, we should have a period of time to relax and refresh ourselves, and so we can get a better mood, and we will get a good preparation for the next week for work. So không biết là Mr. Kevin, anh thường làm gì vào những lúc rảnh rỗi, hoặc là làm sao để cân bằng cuộc sống của mình với công việc bận rộn như thế này? Thì thật ra nếu như mà nói trading á, thì nó bận rộn á, thì nó cũng không hẳn. Tại vì chúng ta có 5 ngày giao dịch và 2 ngày cuối tuần đi nghỉ mà, đúng không? Thì trong 2 ngày cuối tuần đó mình có thể không nhìn đến tràn, không nhìn đến biểu đồ, không đánh xa trên máy tính, để mình có thể đi chơi với bạn bè, uống cà phê hay gì đó, thì nó cũng giúp cho mình cân bằng cuộc sống hơn. Đó, tại vì cho dù mình có làm việc vào 2 ngày 7 chủ nhật á, thì thị trường cũng đâu có chạy đâu, đúng không? Cho nên mình cũng muốn làm cũng không làm được nữa. Đó, thì cái giờ trading nó đặc trưng là như vậy.
Vâng, và em nghĩ cũng là một cái cách để mà, bởi vì công việc này rất là căng thẳng mà, cho nên là em nghĩ là cái việc mà giải tỏa nó rất là quan trọng. Và em nghĩ là bất kỳ traders nào thì chúng ta cũng cần học cách cân bằng cuộc sống của mình để chúng ta có thể giải tỏa được cái tâm trạng của mình, giống như là mình sẽ có một cái tâm thế tốt hơn khi mà mình bắt đầu mình làm việc lại, có một tuần mới đầy năng lượng hơn. Thì em nghĩ rằng là công việc này thì nó sẽ cần những cái khoảng thời gian nhất định để chúng ta có thể relax và chúng ta học cách làm mới bản thân của mình. Vâng, cảm ơn. Thank you for your sharing, Mr. Shady and Mr. Kevin. And time flies so fast, and now we will come to the end of the video, and I would like to thank you, Mr. Shady, because you are sharing a lot of useful information for the traders who are watching this video today. And I think that is also the valuable information for anyone who want to become a professional trader and who want to achieve the success in the trading career. Thank you. Thank you, Mr. Shady. Do you have any sharing about your feeling right now? I'll just say thanks for having me today. It was really a pleasure meeting you, and I'm looking forward to meeting you very soon as well. Thanks for everything. Thanks for having me today, guys. Yes, thank you a lot, Mr. Shady, and we hope can you see you soon in the next videos, and we will have a more fascinating topic to talk together. Thank you. Yes, and once again, thank you all of you guys who are watching and supporting us. Don't forget to subscribe this YouTube channel, and we hope to see you soon in the next video. Goodbye. Bye.